Today we have been the biology for class 8. In the unit is the reproduction. So reproductions, it is made up of two words, re and production. Re means again and again. And production means formation of new of springs. So definition of the reproduction is a biological process in which formation of new individuals to their same kinds. So today, first of all, we have start to the meaning of reproductions. It is made up of the two words. One is the re, another is the productions. Re means again and again or repeatedly. And production means formation of new individuals or offsprings. So we can define it. Reproduction is a biological process in which formation of new individuals to their same kind. Reproduction भनेको सन्तान उत्पादन प्रक्रिया हो। यो दुईटा शब्द हो है। डी भनेको पुनः, प्रोडक्सन भनेको उत्पादन। तो पुनः उत्पादन भनेको यो बायोलोजिकल प्रक्रिया हो जसमा कुनै पनि जीव आफू जस्तै नयाँ उत्पादन गर्छ, त्यसलाई भन्छ रिप्रोडक्शन्स। Another is the types of reproduction. Reproduction is mainly two types. One, sexual reproduction. Another is the sexual reproduction. So reproduction is mainly divided into the two types. One is the sexual reproduction, another is the sexual reproduction. So sexual reproduction means the reproductions in which no need two individuals. There is no takes place fertilization. It takes place very short period. Genetically,
similar to their parents, and it is the process in which usually occurs in lower organisms. So, in the asexual method of reproduction, those kinds of reproductions which have no need two individuals. There is no need male and female. It means only one organism can develop or produce to the two or many individuals of their same kinds. So there is no need fertilization. There is no takes place fertilization in the asexual method of reproduction because there is no need to opposite sex or two individuals. And these kinds of the processes occurs in very short period. So यसमा धेरै टाइम लाग्दैन, दुईटा इन्डिभिजुअल चाहिँदैन, यसमा फर्टिलाइजेसन हुँदैन र यो प्रक्रियाले धेरै लामो समय लिँदैन, सर्टै पिरियडमा हुन्छ र यसबाट उत्पादन हुने जुन अफस्प्रिङ छ त्यो एकदमै आमा बुबा जस्तै मिल्दै they have similar to their parents, आमा बुबा जस्तो मिल्दै हुन्छ र यस्तो खालको रिप्रोडक्सन प्रायः लोअर अर्गानिजम्समा हुन्छ, युनिसेलुलर अर्गानिजममा हुन्छ वा इन्भर्टिब्रेट ग्रुपको तल्लो रिजनमा प्रायः हुने गर्दछ. Then we have going to be the asexual types of asexual reproduction. So asexual reproduction is different types, and these different types mainly we have discussed about the fission. So one kind of the asexual reproduction is the fission. Fission means the parents takes place to their body and individual makes two or many. In these reproductions, their nuclear material divides amitotically it takes very short period and usually occurs in unicellular organisms. Example: amoeba, entamoeba, chlamydomonas, volvox, oidogonium, plasmodium, etc. र हामीले asexual reproduction को फर्स्ट फिसनलाई भन्छौं र फिसन भनेको
कस्तो हुन्छ भने प्यारेन्ट्सको बडीमा डिभिजन हुन्छ एउटाबाट दुईटा वा धेरै बन्ने गर्दछ। त्यसमा हुन्छ के न्युक्लियर मेटेरियल छ, न्युक्लियसकोमा जुन डिएनए मेटेरियल छ वा कुनै जेनेटिक मेटेरियल छ त्यो अमाइटोटिक प्रोसेसबाट सिम्पल प्रोसेसबाट एउटाबाट दुईटा इलोंगेट्स भएर बन्ने हेर्दछौँ। यसमा पनि एकदम थोरै टाइम लाग्छ। It takes very short period and usually occurs in unicellular organisms र एककोषीय जीवहरूमा बडीलाई नै हुन्छ यो। र यसको एक्जाम्पल हो अमोइबा, इंट्रा-अमोइबा, कैलेमाइडोमोनास, volvox, oidogonium, plasmodium, etc. All of these are the examples of the fission. So when we have studied into the figure, mainly it occurs in the amoeba. It is the one of the mature amoeba, and in this case it here takes place two kinds of the processes, and this nucleus became elongates and cytoplasm is divided into the both sides. So elongates the nucleus is one event. Then constriction appears and cytoplasm divides. So in this case, these three events occurs after some periods. Then it is going to be the deepen and deepen. Their wall is going to be the deepen and deepen, and across these types of the phase, then it will be going to be the separates of the nucleus into the both side and develop the wall, and one paramecium makes one amoeba makes two amoeba. It is called the daughter amoeba. So we have studied in the example amoeba. हामी amoeba को example में हेर्न सक्छौं। यो fission यसमा के हुन्छ भने nucleus elongates means nucleus अलिकति लामो भएर दुईतिर जान्छ र यसको जुन मेम्ब्रेन छ, वाल छ, अमोइबा को जुन सेल वाल छ त्यो बीचमा खुम्चिँदै जान्छ है, र साइटोप्लाज्म पनि दुईतिर गएको छ। साइटोप्लाज्म, डिभिजन अफ साइटोप्लाज्म is called cytokinesis. The process in which division of cytoplasm, if division of nucleus, that is called karyokinesis. So this fission processes in the amoeba, there is the two kinds of the processes occurs, that is the cytokinesis and karyokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm. जहाँ cytoplasm दुईतिर गएको छ त्यसलाई भन्छ cytokinesis, र यो न्युक्लियस दुईतिर गएको छ यसलाई भन्छ karyokinesis. यसरी समय बित्दै जाँदा after the time being they have deepened the constrictions and formation of wall
between them, and they have separates the two daughter amoeba. This is called the binary fission. One individual makes two by the fission, that is called the binary fission. तो एउटा जब दुईटा डटर एमिबा बनाउँछ त बाइ भनेको टु फिसन भनेको टुक्रिने त दुईटा एउटा अमिबाबाट दुईटा अमिबा बन्छ त्यसलाई भन्छ बाइनरी fission. Another is the example of the multiple fission. Multiple fission means one individual makes many daughter individuals. तर मल्टिपल फिसन भनेको एउटा जुन प्यारेन्ट बडी हुन्छ त्यसले धेरै बनाउँछ प्रोसेस सेम हुन्छ इट्स एक्जाम्पल इज द प्लाज्मोडियम इट इज अल्सो नोन एज द मलेरिया parasite. So in this it is also plasmodium. It develops the cyst wall. It develops the cyst wall, and this nucleus divides 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, and as well many nuclei. So here is the many nuclei develops in the same processes. After that, their cyst wall is break the cyst wall, and they have released many plus daughter plasmodium. So here is the many daughter plasmodium. So it is the example of plasmodium. त्यसलाई यसरी बुझ्ने यो मल्टिपल फिसन भनेको एउटाबाट धेरै बन्ने हो एउटा प्यारेन्टबाट धेरै डटर इन्डिभिजुअल्स बन्ने हो यसमा प्लाज्मोडियम जसलाई मलेरिया पारासाइट भन्छौँ त यसमा एउटा वाल डेभलप हुन्छ र यो न्युक्लियस जुन छ त्यो एउटाबाट दुईटा चारवटा आठवटा 16वटा गरेर धेरै बन्छ जब धेरै बन्छ त्यसको सिस्टको वाल जुन छ त्यो फुट्छ फुटेर धेरै निस्किन्छ अनि यसलाई भन्छ मल्टिपल फिसन यसरी हामीले एउटा टाइप कम्प्लिट गर्यो देन वी आर गोइङ टु बी द another types of the asexual method of reproduction. That is the second type of asexual reproduction is the mainly fragmentation and regeneration. So these types of the reproduction make the two words. Fragmentation means cut into different pieces. Another word, regeneration, means
develop the lost parts. So these types of the sexual reproduction is the any individual cuts into different pieces and each piece develops to the new daughter individuals. That is called the fragmentation and regeneration. त्यसमा के बुझ्ने भने फ्रेगमेन्टेसन र रिजेनेरेसन प्रक्रियामा फ्रेगमेन्टेसन भनेको टुक्रिनु कुनै स्मलर अर्गानिजम जुन टुक्रिन गयो कुनै कारणले टुक्रिन गयो नेचुरल कुनै कारणले भने जुन टुक्रिन गएको पार्ट छ त्यसमा जुन पार्ट छैन लस भएको छ त्यो पार्ट पुनः विकास भएर आउँछ यो प्रक्रियालाई हामीले भन्छौँ फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनेरेसन इट्स एक्जाम्पल इज द प्लानेरिया हाइड्रा tapeworm, etc. So we have a study in the figure. Let's like figure a study here. Planaria for example. This one is the planaria. When it is cut into the two pieces, so pieces is the one piece which looks like this one, another piece that is looks like this, and third one it is looks like so. Single planaria, three pieces of planaria and each piece develop their lost parts. So here tail is lost, so this one develop the tails and body. This one have only the body, it develops the tail and also develop the head. And lower region it has the develops and they have develops the body and head. So one planaria makes three daughter planaria. So it is the example of the fragmentation of regeneration, as the same also takes place into the hydra, also in the tapeworm. जब हामीले यसको यस्ता एक्जाम्पल दिएका छौँ त्यसको बडीको पार्ट काटिन जाँदा बाँकी पार्टहरू अटोमेटिकली डेभलप भएर आउँछ, यसलाई भन्छ फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनेरेसन. थर्ड टाइप of the asexual method of reproduction. Third type is the body. Body is the process in which develops board-like structures on their body surface, which body surface, the board-like appearance develop
new individuals and isolate from the body wall of parent. Sexual reproduction में boarding हो, यो boarding त्यसको प्रक्रिया हो जसमा कुनै पनि organism को body को surface मा एउटा outgrowth structure development हुन्छ र त्यही outgrowth structure लाई हामीले board भन्छौं र त्यही board पछि गएर एउटा आकृति लिन्छ, एउटा shape लिन्छ, shape लिएपछि आफ्नो पेरेन्ट्स को बडीबाट छुटेर नयाँ फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई भन्छ बडी. इट्स एक्जाम्पल इज द हाइड्रा इज द बेस्ट एक्जाम्पल of the body. So when we have takes a mature hydra and their body surface there is developed the outgrowth structures. This outgrowth structure by multiplication of interstitial cells, this outgrowth structure gradually bigger in size. It is the enlarged size, and after sometimes it develops it is the young bird which isolates from the fall down from the parent's body. So this one is the young hydra. त्यसमा के बुझ्ने हो भने यो बडी प्रोसेसेसमा एउटा मैले हाइड्रा लिएँ, यो हाइड्राको बडीमा अलिकति विकास हुन गयो बडी सर्फेसमा, त्यो बडी सर्फेस विकास हुँदै गयो, विकास हुँदै जाँदा त्यसमा पुरा यङ बर्ड बन्यो, टेन्टाकिल्सहरु डेभलप भयो र यो प्यारेन्ट्स बडीबाट छुटेर नयाँ हाइड्रा बन्यो, त्यसलाई भन्छ बडी. Another process is the oscorulation. Fourth type of sexual reproduction, that is the oscorulation. Oscorulation is also a sexual method of reproduction in which or in these processes spores are formed on their tip portion, and after rupture of spores, after the rupture of sporangium, produce many spores which makes new individuals. र हामी यो एस्पोरेसन प्रक्रिया हो, यो केही प्लान्ट्सहरुमा के गुण हुन्छ भने उसको टिप पोर्सन्सहरुमा एउटा स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ, राउन्डेड स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ. यो राउन्डेड स्ट्रक्चरलाई हामीले भन्छौं एस्पोरेन्जियम. र त्यो एस्पोरेन्जियम भित्र धेरै स्पोर्सहरु बन्छ र पछि त्यो फुटेपछि धेरै स्पोर्स बाहिर आउँछ
र त्यही स्पोर्स भविष्यको लागि नयाँ प्लान्ट्सको रूपमा डेभलपमेन्ट हुन्छ र यसको एक्जाम्पलमा हामीले लिन्छौँ फर्म प्लान्ट प्लान्ट्सहरूमा प्राय हामीले हेर्छौँ अथवा है म्युकर इट इज द फन्जाई यो एक किसिमको फन्जाई हो म्युकर त्यो म्युकरमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो म्युकरमा यो फङ्गस हो यसको यहाँ टिप पोर्सन्समा यस्तो डेभलप हुन्छ यसलाई यो म्युकरको रहेको छ यो म्युकरको यो टिप पोर्सन्समा देयर इज डेभलप द एस्पोरेन्जियम यो वाललाई भन्छ एस्पोरेन्जियम र यसभित्र यो जुन न्युक्लियस छ त्यो मेल र फिमेल दुवैको गुण लिएर धेरै स्पोर्सको फर्मेसन हुन जान्छ र जब यसको वाल जहाँ विक पोइन्ट हुन्छ त्यहाँबाट यो बाहिर निस्किन्छ र बाहिर निस्केमा जहाँ उसको favorable conditions भेट्छ they have developed the new mucus, developed the mycelium and it developed the new mucus. So it is the young mucus from the spores by the process of sporangium. यसमा के कुरा बुझ्ने हो है यसमा फर्म वा फङ्गसको म्युकर भन्ने प्लान्ट छ यो फन्जाइको रूपमा पर्ने यसले आफ्नो टिप पोर्सन्समा है मेक द all kinds of the protective wall or layer that is collectively called the sporangium. Inside this nucleus makes the many spores. These spores have the both characters male and female. When they have right after the rupture of their sporangium wall, they have went into the substratum and made they develop the new mucus that is called the sporulosis. Then another type or last type of the sexual methods in the plants mainly fifth type, that is the vegetative propagation. Vegetative propagation is the reproduction in which the vegetative parts of the plant's body which develop new young plants that is called vegetative propagation. Vegetative part means root, stem and leaves. यहाँ vegetative propagation भनेको त्यस्तो टाइपको asexual reproduction हो जुन प्लान्टको बडीको कुनै पनि vegetative parts. अब vegetative parts means root, stem and leaves. The plant मा mainly तीनटा पार्ट हुन्छ, एउटा root हुन्छ, stem हुन्छ र leaves हुन्छ. रूटबाट जुन प्लान्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ है त्यो पनि है बाइ द मेथड अफ रूट. स्टेमबाट हुन्छ र स्टेमको भेजिटेटिभ प्रोपगेसन र केही यस्ता प्लान्ट पनि छ जुन लिभ्सबाट पनि नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्छ. अब रूटमा धेरै प्लान्टहरू छन्, मोस्टली अदर प्लान्ट्स by the root systems.
Esteem system, from the esteem there is the potato or mostly flowers, but exceptionally that is the leaves. From the leaves that is the bryophyllum and begonia is the example. So simply रूपमा बुझ्न सक्छौं प्लान्ट्स को डिफरेंट पार्टबाट पनि नयाँ प्लान्ट आउँछ, त्यसलाई भन्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। र रुटबाट प्राय धेरै प्लान्ट्सहरु है जुनसुकै प्लान्ट्सको रुट हामीले लगाइदियौं भने है जहाँ आफू पनि छ भने साइडबाट निस्किरहेको हुन्छ। एस्टिममा पोटेटोको अन्डरग्राउन्ड एस्टिम, जमिन मुनिको एस्टिम, यसलाई हामीले रोप्दाखेरि काटेर रोप्छौं, त्यसको आँखा हुन्छ, त्यो आँखाको पिस पर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर जति फ्लावरहरुमा धेरै है त्यहाँ रोजै होस् त्यसको पनि एस्टिमबाट लाग्ने गर्छ। तर यो लिभ्स एक्सेप्सनल हो, यसमा ब्रायोफाइलम भन्छौं, बेगोनिया भन्छौं, यसको लिफबाट हुन्छ। यो कस्तो लिफ हो भने यसलाई हामीले बुझ्ने भाषामा भन्छौं पत्थरचट्टा प्लान्ट। जहाँ पत्थरचट्टा छ त्यसको लिफ अलिकति थिक हुन्छ, त्यो थिकमा न्युट्रिएन्ट स्टोर गरेको हुन्छ र जब त्यो जमिनमा झर्छ त्यो रुट्सबाट नयाँ प्लान्ट डेभलप हुन्छ। र सिम्पली रूपमा हामीले असेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई चारवटा मेन भयो र एउटा यो हायर अर्गानिजममा पनि अकर हुने हुन्छ है। द्याट मच इज सफिसिएन्ट। Reproduction and enlist the types of asexual reproduction with examples. Reproduction लाई परिभाषा लेख्ने र asexual reproduction को जुन टाइप्स बनाएका छौं त्यसको नाम लेख्ने र अगाडिमा एक्जाम्पल लेख्ने। यहाँ what you understand the term asexual reproduction। अब asexual reproduction टर्म भनेको के हो? मैले तीन चारवटा पोइन्ट जुन दिएको छु त्यो जम्मै पोइन्टलाई क्लियरिफाई गरेर आन्सर गर्ने र बाइनरी फिसनलाई डिस्क्राइब गरेर एक्जाम्पलमा डिस्क्राइब गर्ने र सर्ट नोट्स बोर्डिङ एन्ड अस्कोरिलेसनको लेख्ने र अर्को अलिकति ब्रेन लगाउने क्वेसन हो यो asexual reproduction is beneficial to farmers। why? किसानहरुको लागि किन यो बढी फाइदाजनक रहेको छ।